There are many different factors that might lead to job satisfaction. Contributing factors to it is very dependent on joy or happiness. First of all, the contributing factors or happiness might manifest. That's enough. این ویدیو رو چند پیش توی کانال گذاشتم که اونجا سعی کردم راجبش شغل و رضایت شغلی بهتون ایده بدم برای صحبت کردن. شغل از اون موضوعات رایجی است که احتمالاً ازتون بپرسند راجبش توی اسپیکینگ. طبق روال بعد از اینکه ویدیو رو میذارم میام توی همچین ویدیویی سعی میکنم که اون لغات و اصطلاحات کاربردی و باحالی که استفاده میشه رو با هم بیشتر بررسی کنیم و مثال بیشتر ازشون ببینیم. توی کانال نمونه‌های بیشتر هست، راجب موضوعات مختلف صحبت کردم، سعی کردم بهتون ایده بدم. اگر که دوست دارید حتما سر بزنید و به کانال سابسکرایب کنید تا از این بعد محتوای این کانال برای شما بیاد. مرسی، بریم دیگه زودتر سراغ ویدیو. Our work can be a big part of our identity and offer insights into what is important to us. خب اصطلاح اول to offer insight هست. وقتی از این اصطلاح استفاده می‌کنیم یعنی می‌خوایم بگیم یه چیزی داره درک عمیقی از یه پدیده‌ای بهمون میده. مثلا می‌خوام بگم که این کتاب درک عمیقی از یه دوستی سالم بهم میده. میگم This book offers insight into a healthy friendship. یه مثال دیگه با هم چک کنیم. This article aims to offer insight into the challenge of remote working. In general, job satisfaction or employee satisfaction is the contentment and achievement an employee experiences with their job responsibilities and work environment. کلمه بعد contentment هست. contentment یعنی رضایت. اون موقعی که همه چی بر وفق مراد و هر چی می‌خوایم دم دستمون هست، اون حسی که داریم is called contentment. For example, his face wore a look of pure contentment. Pure contentment رضایت خالص، رضایت محض. We should not live an expectation of contentment. There will now be happiness and contentment in this room, the like of which none of us has ever seen before. In practice, job satisfaction doesn't always coincide with the feeling of joy or outright happiness. کلمه بعد که یک فعله is coincide. coincide به معنی مصادف شدنه. وقتی که دو تا چیز همزمان با هم اتفاق میفتن we say coincide with something else. برای مثال I timed my holiday to coincide with the children's. میگه من برنامه‌ریزی کردم که تعطیلاتم با تعطیلات بچه‌ها توی یک زمان اتفاق بیفته. به معنای مفهوم میشم یعنی معطوف شدن. مثلا job satisfaction doesn't always coincide with the feeling of joy. میگه رضایت شغلی همیشه به حس خوشحالی معطوف نمیشه. بلکه حالا مثلا حس امنیت هم مهم. coincide with. Well then our desires coincide. You think it's time to coincide with the Camp David talks? کلمه بعد in practice هست که مخالفش میشه in principle. in practice یعنی در عمل، in principle یعنی در تئوری، در حرف. برای مثال In principle, I agree with the idea, but in practice, it's not always possible. یعنی در حرف، در تئوری باید موافقم، ولی در عمل همیشه ممکن نیست. In practice. So I'd broken off my skate blade 2 days before in practice, and they put it back on a little off. They accept it in principle. But the contributing factors to it is very depending on the workplace and the preferences of individual employees. کلمه بعد contributing factor هست. factor که خب یعنی فاکتور عامل. contributing factor اون عواملی هستن که کلیدی هستن و به نتیجه منجر میشن. برای مثال discipline is our biggest challenge and has been a contributing factor in our previous failures. میگه دیسیپلین بزرگترین چالش ماست و یک عامل کلیدی توی شکست‌های قبلیمون بوده. یعنی چیزی که باعث شکستشون شده توی دفعات قبلی دیسیپلین بوده. Discipline is considered as a contributing factor. Okay. You need to watch that. It's a big contributing factor. That could have been a contributing factor. And the next important factor that we need to take it into consideration اصطلاح بعد take something into consideration هست. یعنی مد نظر قرار دادن، رسیدگی کردن. برای مثال
When constructing new buildings, architects have to take the risk of earthquakes into consideration. میگه وقتی صحبت از ساختن ساختمان جدید میشه، معمارا باید خطر زمین لرزه رو مد نظر قرار بدن. Take the risk of earthquakes into consideration. You have to take into consideration the circumstances. I'll take it into consideration. And of course, employers to cultivate and maintain a supportive, encouraging, and congenial office atmosphere. کلمه بعد cultivate هست. cultivate خودش به معنی لغوی یعنی آماده کردن زمین کشاورزی واسه کشت و کار. ولی خب معنی بیشتر از این میتونه داشته باشه. مثلا وقتی که یه چیزی پیشرفت میکنه یا بهبود پیدا میکنه، مثلا مثل یه رابطه، مثل یه شرایط، میتونیم از cultivate استفاده بکنیم. برای مثال We're trying to help these kids cultivate an interest in science. یه داریم تلاش میکنیم کمک کنیم که علاقه بچه‌ها در علم رو افزایش بدیم، بهبود ببخشیم. Cultivate. If you wish to survive, you need to cultivate a strong mental attitude. To cultivate our own consciousness, our own belief systems. کلمه بعد یک صفته. Congenial. Congenial یعنی دوستانه، خوشمشرب. هم میتونه در توصیف یه فرد به کار بره، هم در توصیف یک محیط. مثلا a congenial atmosphere. Private room, congenial company, artists and so on. Well, the work's congenial. But often manifests as an overall sense of security. And the last but not least, کلمه آخر manifest است. وقتی که یه چیزی خودش رو با یه سری نشونه و حرکات نمایان میکنه، ما میتونیم از این فعل استفاده بکنیم. مثلا بیماری. برای مثال The illness first manifested itself as or in severe stomach pains. میگه اول بیماری خودش رو با یه درد شدید نشون داد. Manifest in or manifest as. He's sitting on an awful lot of rage, and it could be manifested physically if he's stressed. It's the beat that manifests in you, the people. That is the way in which true love manifests itself. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودید. امیدوارم که مفید بوده باشه. من امیر عباس هستم. راجع به تاپیک‌های رایجی آیلتس ویدیو درست می‌کنم تا بتونم اینطوری بهتون ایده بدم برای صحبت کردن و تقویت اسپیکینگ. اگر که دوست دارید میتونید به کانال سابسکرایب کنید. این واسه انگیزه میشه که راجع به ایده‌های جدیدتر ویدیو بیشتر درست کنم. مرسی، بازم منتظر ویدیو بعد باشید. Until next time, live like a hero.